I have a friend that said that modesty is for stupid people. No, that's not true. I should tell him that. No, modesty is the only way we have to behave. Really? Do you think that? And to be humble, yes. How come? Because if you are an arrogant, it means that you were not enoughly loved by your parents. Really? I think so. Thought of it. No, we were talking about arrogant people. You know what I like more about my kids? Is beyond that they are extremely talented, they are very good persons, and they are humble. Well, we were joking. No, but... About modesty. No, but really, I come from a place where people are very arrogant. Not Mexico, the literature and cinema. Mm-hmm. People tend to be arrogant. How? We are ready, we're okay. Okay. David, Come. Sit here, let's have Let's have a talk all of us. let's have sit ia, here. stai acolo lângă Bianca. Now, this is Bianca. Bianca, Hi. this is David. I am Guillermo, this is Liv. I'm Liv. Guillermo Arriaga a venit prima oară în România în 2014, adică acum 9 ani, pe vremea când eu recunosc cu toată jena de care sunt în stare că habar n-aveam cine e. De fapt știam cine e fără să știu că știu cine e. Cert e că undeva în 2020 am pus mâna pe această carte. Eram întâmplător într-un retreat de scris, undeva lângă Bran, într-o căsuță cu un peisaj absolut spectaculos, din aia care te îmbie la lectură. Știi cum sunt peisajele alea perfecte pe care și le imaginează un cititor, ăla în care te dai în balansoar și e liniște și păsărelele și vinul și apa și whatever. E fix acolo eram eu când am pus mâna pe cartea asta. Am început să citesc câteva pagini. Nu mi-am dat seama dacă îmi place sau nu, pentru că primul cuvânt din carte este sânge. Și am zis că poate totuși decorul ăsta nu e potrivit pentru o carte cu sânge. Dar m-am dus în prima pagină și m-am dus și în a doua și m-am dus și în a treia. Și când am terminat cartea asta mi-am dat seama că dacă nu mi-a explodat creierul, o să urmeze chestia asta în cel mai scurt timp, pentru că e o carte fabuloasă. Și am vrut să știu cine e Guillermo Arriaga și am început să-l caut și în felul ăsta am descoperit că de fapt prietenia noastră era mai veche, doar că mă împrietenisem cu Arriaga prin intermediul lumii filmului. Eu sunt destul de pasionată și de cinematografie și îi văzusem filmele, fără să știu că sunt scrise de el. Și o să povestim un pic despre colaborarea lui cu Iñárritu și o să vorbim un pic și despre filmele lui pe cont propriu și despre familia lui de oameni de cinema. Dar trebuie să vă povestesc cum am ajuns la discuția asta cu Guillermo Arriaga. Informația că vine în Cluj la Festivalul Internațional de Carte Transilvania a ajuns la mine tot întâmplător. Cred că lucrurile cele mai frumoase în viață se întâmplă așa, întâmplător. Se întâmplă întâmplător. Bună asta, să o păstrăm, vă rog, și să o dăm pe repeat, dacă se poate. Pentru că ele sunt făcute să ajungă la noi în momentul potrivit. Și am aflat cam cu vreo 2 săptămâni înainte de festival că pe lista invitațiilor speciale ai evenimentului e și numele lui Arriaga. E inutil să vă spun că la miezul nopții le trimiteam fetelor din echipa mea mesaje. Arriaga vine la Cluj, trebuie să ajungem la el. Și lucrurile s-au întâmplat pe foarte repede înainte. Corina a început să dea telefoane pe la toți oamenii pe care îi cunoaștem. Am avut surpriza să ni se răspundă extrem de rapid și cu șanse foarte mari de acces la un interviu cu Guillermo Arriaga. Mi-a fost atât de frică să recunosc, să spun public că urmează să fac interviul ăsta. I didn't wanna jinx it, cum zice englezul. Și cred că până cu o seară înainte să plec la Cluj n-am vorbit cu nimeni despre faptul că urmează să facem această discuție. Știam de la cei
echipa de organizare că timpul lui e foarte, foarte strâns și că cele 3 zile pe care le petrecea la Cluj erau foarte, foarte pline. Așa că m-am bucurat când mi-au spus că ne dau o oră acces la omul momentului de la festivalul de la Cluj. Nu pot să vă spun ce a însemnat pentru mine pregătirea pentru întâlnirea asta, pentru că i-am recitit Sălbaticul, din punctul meu de vedere cea mai bună carte scrisă de Guillermo Arriaga până acum. Sigur, între timp am mai scris vreo 2 care încă nu au fost traduse în limba română, urmează să vină, sunt sigură că nu o să dezamăgească. Dar după ce am trecut prin Sălbaticul, am trecut și prin celelalte cărți ale lui. La noi au mai apărut la editura Velant Retorno 201 și Escadron Ghilotina, pe care, din păcate, l-am uitat acasă, dar sigur îl găsiți pe site-ul editurii. Tot la editura Velant a apărut Bivolul nopții, care este unul dintre romanele pe care noi le-am avut în discuție la unul dintre cluburile de carte, cred că de la începutul întâlnirilor noastre din comunitate. Și mi-aduc aminte că n-a trecut deloc neobservată povestea din Bivolul nopții. Au fost niște discuții super intense la momentul respectiv. Mai are Un dulce miros de moarte și în afară de asta are o foarte bogată experiență cinematografică din zona căreia cea mai importantă bucată, cred, sau cea mai cunoscută bucată, de fapt, este colaborarea lui cu Alejandro Iñárritu. Îl știți pe Iñárritu pentru că este câștigătorul Oscarului cu The Revenant, celebru The Revenant, cu Leonardo DiCaprio în rolul principal. Arriaga și Iñárritu au făcut împreună 3 filme. Au făcut Amores Perros, un scenariu inspirat din experiența de viață a lui Arriaga, pornind de la niște evenimente cât se poate de reale. Iubiri și câini a fost tradus în limba română titlul filmului, cu care a fost nominalizat inclusiv la Oscar pentru cel mai bun scenariu. Au urmat 21 de grame. 21 de grame este un film apărut acum 20 de ani, de altfel în ultima seară a festivalului de la Cluj a fost și o proiecție specială a filmului în prezența autorului, scenariului, în prezența lui Arriaga, care a avut generozitatea și răbdarea să stea și să discute cu spectatorii, să răspundă la întrebări. Ultimul film pe care l-a făcut împreună cu Iñárritu a fost Babel, cred că unul dintre cele mai puternice filme pe care le-am văzut vreodată și prin experiența căruia am retrecut de curând împreună cu fiul cu David, pe care l-am și luat cu mine la întâlnire și o să-l vedeți în episodul ăsta de podcast. Un film în care Arriaga reușește să echilibreze într-un fel absolut special imaginile dure, imaginile brute, cu o sensibilitate profundă și cu o înțelegere a spiritului uman care trece dincolo de ecran. Se folosește de absolut toate mijloacele tehnice pe care le are la dispoziție să-și spună povestea până la capăt. De altfel, o să vedeți în interviu că mărturisește de fiecare dată când are ocazia că este genul acela de autor dedicat poveștii și cu siguranță e dedicat 120%. Cred că la fel de dedicat e și în lumea filmului, pentru că e genul de scenarist care se implică în toate etapele filmului, își dorește să fie acolo, nu știu, din momentul castingului până în momentul postproducției și al reglajelor finale. De altfel, ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care a început să scârție colaborarea cu Iñárritu. Ne-a povestit despre asta la întâlnirea de la proiecția din seara de duminică, cu un umor extrem de grațios. Ne-a povestit despre his ex-boyfriend, cum îi spune Iñárritu, de care, din nou, are delicatețea să spună că nu s-a despărțit în cei mai grozavi termeni, dar despre care vorbește ca despre o fostă soție cu care a avut o relație frumoasă la un moment dat, dar pe care viața i-a despărțit din cauza acelor, cum se numește când divorțează 2 vedete de la Hollywood și trec aceeași formulă standard.
diferent de ireconciliabile. Ăsta a fost motivul separării dintre cei doi. Nu știu exact dacă informația asta e publică, dar sigur ne-a povestit despre asta în seara proiecției, și anume faptul că motivul real pentru care au renunțat la colaborare este faptul că Iñárritu își semnează filmele cu A Film by Alejandro Iñárritu, și disputa a venit din faptul că Arriaga își dorește foarte mult ca recunoașterea pentru un film să nu aparțină doar regizorului. Chestiunea asta de orgoliu, dacă vreți, m-a bulversat un pic, pentru că un om care trăiește la nivelul la care trăiește și în mediul în care trăiește, cu acces la, actori de primă mână, trăiește visul american, basically, să poată să rămână într-o zonă a modestiei atât de profunde, mi s-a părut profund neobișnuit. Și cred că ăsta e și motivul pentru care o să vedeți în materialul pe care urmează să-l urmăriți. Am început discuția foarte prost. Am început discuția cu o glumă proastă, referindu-mă la unul dintre prietenii mei care spune că modestia e pentru proști. Mi s-a părut amuzant în contextul întâlnirii noastre de la Cluj. Cu siguranță nu era scoasă din context gluma, dar reacția pe care a avut-o m-a făcut să dau un pic înapoi, pentru că mi-am dat seama cât de serios este omul ăsta când vine vorba de responsabilitate față de munca lui și când vine vorba de respectul față de oamenii cu care lucrează și de, recunoștința pe care o are față de șansa de a trăi momentul ăsta așa cum trăiește. A fost o explozie de emoții întâlnirea asta, mi-a fost foarte, foarte greu să mă adun. Bine, unul dintre motive a fost și faptul că m-am trezit că timpul a fost redus de la ora pe care știam că o petrecem împreună. Programul lui se modificase și ne rămăseseră doar 30 de minute în care trebuia să comprimăm toate întrebările pe care eu le adunasem în anii ăștia. Am sentimentul că a ieșit un material bun, am sentimentul că o să vă placă și am sentimentul că nu e ultima oară când ne întâlnim cu Guillermo Arriaga, pentru că i-a plăcut în România, pentru că îl inspiră România, pentru că e un om care călătorește mult, pentru că e un om care se bazează mult pe experiența personală atunci când scrie și atunci are nevoie să adune experiențe personale dintre cele mai diverse. De altfel, uite, așa ca o paranteză, vizita de acum 9 ani de la Iași a inspirat o bucată de poveste pe care chiar a folosit-o în Sălbaticul. Așa cum ne povestea, de exemplu, despre o altă carte scrisă de el, acest Dulce miros de moarte, din nou, inspirat dintr-o experiență personală, iar nu știu cât de bine știți, sau dacă știți, dar eu știu și o să vă spun. În copilărie, Arriaga, în urma unui accident, și-a pierdut simțul mirosului. Ei, pornind de la acest pretext, să-i zicem, sau de la această experiență personală, sensibilitatea asta excesivă este foarte, foarte prezentă în cărțile lui. Scrie foarte mult folosindu-și simțurile, iar acest Dulce miros de moarte este un experiment neobișnuit pentru un om care nu are simțul mirosului și care reușește să redea cu foarte, foarte mare fidelitate un sentiment care îi lipsește, dar pe care îl exacerbează în poveste. Ei, în acest Dulce miros de moarte ne povestea că a fost inspirat de una dintre experiențele lui într-o zonă rurală, irelevant, în care foarte puțini dintre localnici erau știutori de carte. Când a apărut cartea, s-a întors în satul respectiv și a dăruit unuia dintre personaje un volum, crezând că nu o să se întâmple mare lucru, având în vedere că lumea de acolo nu citea. S-a întors după o vreme și a găsit volumul ferferințit și a întrebat ce s-a întâmplat și au povestit că fiica personajului respectiv, un copil de 12 ani, care evident mergea la școală, a luat cartea la școală și le-a citit-o colegilor și pentru că la rândul lor copiii au dus povestea acasă, adulții au început să vină și să o asculte pe fetiță citindu-le cartea respectivă și pe măsură ce povestea lua amploare, oamenii din satele vecine veneau și făceau aceste sesiuni de lectură în care
fetița ducea povestea mai departe, iar volumul a ajuns să fie pătat, plin de mâini, plin de amprente, pentru că fiecare dintre oamenii ăștia și-a lăsat fizic amprenta pe volumul respectiv. Îi place lui Arriaga să-și transforme experiențele personale în poveste, îi place să ia bucăți de realitate și să le pună brut în scrierile lui. Am vrut să știu cum face asta, am vrut să știu de ce face asta și au ieșit, cred că vreo 30 de minute de discuție care sper să vă facă plăcere. Sorry to start this in Romania, but it's my only trick to get rid of the emotions, okay? Just bear with me for a second and I'll be right back with you. Thank you. Nu mă pricep la introduceri, mă străduiesc să fac asta din ce în ce mai prost și reușesc de fiecare dată. Dar acum, pentru că am asta la îndemână, cred că cea mai bună introducere în scriitura lui Guillermo Arriaga este cartea cu care m-a dat pe spate și care se numește Sălbaticul, apărută la noi în urmă cu 5 ani. Am citit-o acum 3 ani și nici nu visam acum 3 ani că o să stau în aceeași încăpere și o să pot să pun întrebări autorului, dar până să ajungem acolo o să vă dau o mostră din ce înseamnă sălbaticul. M-am trezit la 7 seara, după o siestă lungă. Era cald, o vară mult prea călduroasă pentru un oraș cu o climă atât de rece. Camera mea se afla la parter. O construise tata din bucăți de placaj lângă baia de serviciu, fără ferestre, luminată numai de un bec chior care atârnă de un fir din tavan. Un pat mic, un birouaș. Ceilalți locuiau la etaj. Prin pereții groși de numai 2 cm auzeam forfota lor zilnică, vocile, pașii, tăcerile lor. M-am trezit transpirat. Am deschis ușa și am ieșit din cameră. Toată lumea era acasă. Bunica, stând pe canapeaua cafenie, se uita la un concurs la televizor. O măgăoaie care ocupa jumătate din încăpere. Mama pregătea cina în bucătărie. Tata, așezat în sufragerie, verifica biletele pentru călătoria în Europa. Nimeni din familia noastră nu mai avusese parte de un zbor transatlantic. A doua zi, părinții mei urmau să zboare la Madrid și apoi să bântuie prin mai multe țări. Stând pe bine, fratele meu Carlos, cu 6 ani mai mare decât mine, îl mângâia pe Când, câinele nostru, un boxer maro-roșcat cu o cicatrice pe falca stângă, rămasă de pe urma unei lovituri de cuțit pe care i-o aplicase un bețiv, pe când Când era cățeluș și sărise să se joace cu el. În colivia lor, whisky și vodka, papagalii australieni, săreau agitați de pe o scândurică pe alta, așteptând nerăbdător ca bunica să le acopere colivia cu o pătură ca să poată dormi. Imaginea asta cu familia mea trezindu-se după o lungă siestă mi-apare adeseori în vis. Atunci i-am văzut ultima dată pe toți împreună. În următorii 4 ani aveau să moară cu toții. Fratele meu, părinții, bunica mea, papagalii și Când. Primul a murit Carlos, fratele meu, la 20 de zile după seara aceea. Și de atunci familia mea a început să alunece pe panta morții. Moarte după moarte după moarte. I'm not going to read all of it right now because it will take some time. But I'm going to start with the beginning. How was this book born, actually? This book was born since I was the age of 14. I have this story in my head that I wanted to tell, and I have no idea how to tell it. So it's the place where I grew up, and many things happen in that place. Of course, many people have been telling me, I'm sorry for the loss of your parents. When I wrote this book, both my parents were alive. Now they are deceased. They died in the last years. But it has to do with what I experienced in that neighborhood, plus imagination. But I wanted to tell the story of my neighborhood. Actually, this was my first question, but I'm so thrilled you're here that I lost my track of thoughts. Chances for you to become one of your characters living in such a hard neighborhood were quite big. However, you turned into something different. No, it wasn't a bad neighborhood where I grew up. It was a middle class neighborhood, low middle class neighborhood. It was built for the
professors for elementary school, public school professors, which they make very little money. Okay. I don't know how much they make here, but they must make like 300, 400 euros You're a pretty month. close. So it was a place where there were a lot of educated people, many intellectuals live in that neighborhood. And I came from a very loving family, a very cultivated family. Wherever we went on vacations, my parents, the first thing they would look for was a museum or a gallery. And every Saturday we will have a cultural event, and every Sunday we will have a nature event. So that combination was important for us. And I was fortunate to grow up in that neighborhood, really, because it has the tough side, but it also has a very luminous side. So I'm proud to be part of that. You're actually between those two extremes, and you took the most of it. Yes, because I think it's interesting. I think that the things that happen to me, it doesn't happen to any kid. Why did you choose to write? What? Why did you choose to write? Because I was telling Bianca that it was because of girls. Oh, okay. When I was 8, I loved girls. That's a good And reason. I was very shy, and I began writing letters to them. And that's why I discovered that I feel more comfortable writing than talking, or at least at that time. And because of girls, and that's why I'm a writer. That's why I'm not a writer, because I don't like girls. Or You don't like girls? I do like girls, but you are missing the best part of life. Let's talk about it when the camera shots. Well, I don't think you write for people to like it. I think you write for people to feel it. What kind of emotions are you looking for? I'm not looking for any kind of emotion. My commitment is with the story, not with anyone else. I'm not committed to what the audience is going to feel, the audience or the readers is going to feel or think or experience. I just want to tell the story and tell the story the best way possible. So I am basically devoted to be the slave of the story. Whatever the story needs, I'm going to make it. And when I began writing, I have no idea what the story is going to be about. Okay. I have some basic outline, but I began discovering the story while I write. Maybe that's why it takes me so long writing a book. You wrote the Savage in 5 years, I 5 guess? years and a half. Plus all the years before that. That I have in my head. That you have it in your head. How hard is, I don't know, to put together such a complex story? I have no idea. I just sit and write. Okay. Every day. I work a lot. I write for like 10, 12 hours a day. And I rewrite a lot. Not the structure. Once I have the structure, I don't touch the structure. I touch it very little. I just, the language. I'm obsessed with language. And you're obsessed with this way of crossing the narratives because you always have 2 or 3 stories that intersect? It depends on the story. Okay. It's not always like that. As I say I am committed to the story, and the story is the one who asks for a different structure. Sometimes, for example, my last book was write linearly because the story asks for it to be linear. This one asks to have many jumps in time. So it's not that I am favoring non-linear or multiple perspective kind of literature. I am committed to the needs of the story. Good. And there is something different for with the Savage. You have those, I don't know, small bits and pieces. I was wondering, why do you put them here? Because you said you don't like to research. However, you have those little stories. One of them is about Transylvania. Yes, because I came to
to Romanian, so I Really? heard the stories. Was that an influence for you? Yes, when I went to Bukovina, Okay. I saw this monastery where in the murals there were paintings of animals eating alive persons like that. That was the worst kind of punishment. So I was impressed, so I brought what I saw in Bukovina to the book. And it stayed with you. Of course it stayed with me. You're a perfect observer. It's not that I'm a perfect observer, but I think that there are things that mark you, and that was one of those. I like getting soaked with what I experience in my trips and in my traveling. I think is the best thing is to see different things and get different things. Good. What is the story in The Savage about for you? For me, Yeah. What's the most important thing you wanted to put there? I think that in the end, I always write about love. About love? Yes, I think it's a story about love. It's a story about the parents who really love their kids, of a grandmother who really loves his grandkids, of a brother who really loves his brother, a man who really loves his dog, and in the end he falls in love with a woman. I usually don't take notes for my interviews. I'm like, okay, let's see what I get there. But this time, I wrote this for myself. It was like, there is so much love in your stories. So much broken love. What does love mean to you as a creator? For me, love means everything, sorry. Because without love, we cannot build a society. We will be like doomed. We will have not a chance to survive as a community without love. And you know, there was an experiment by Frederick of Prussia who wanted to know which language the newborn babies will speak. So they asked the nurses to have 18 of them and do not talk to them. Just change the diapers and feed them, but don't touch them, don't talk to see what language they have inside them. You know what language they have? No? Known, because all of them died. Oh. If you don't have a relationship with a newborn, if they don't feel there's human contact, they began to feel betrayed and they let themselves die. There's a book by a psychologist, René Spitz, who studied in France why people that come from orphanage died. And his book is called The First Year of a Child, the first year of life. And he understands that without love, human beings die. They die from lack of love. They die from lack of love. They die from lack of contact. And that most of the serial killers or psychopaths were because the lack of communication with human beings. When they don't have a congenital problems, you know, but many of them came from the wound. That means that no one wanted me when I was a newborn. However, you have a special skill, so to speak, to balance between love and the brutality of your images in your books. How do you do that? In your books and in your movies as well? Well, you know something, I experienced brutality when I was a kid. Not from my family. My family was not brutal with me. They were very lovable, but in the streets I experienced some brutality, and I think that it marked part of my life. And I think that brutality has not to be wasted. I needed that brutality, that violence that I experienced to talk about it. I would not like to experience that kind of brutality and not use it. So it was worth having it. It was
easier for you to turn it into love? No, you know something, there's this cliche of writers exorcising their demons and all that. That's shit. That's not true. I don't have any kind of trauma. I'm not like pained by my past. I am happy that I have that past because it allowed me to see life in a different way. Where I grew up, most of my friends went to public schools. I went to private school, and I say none of the private school kids will experience what I have experienced. So I was like, what doesn't kill you makes you stronger. Yeah, that's true. And happier. And happier, yeah, that's a big truth. I'm quite interested in your craft. Do you have a routine in writing, or? I have an addiction to write. I write wherever I can. I write on taxis, I write on planes, trains, cafeterias. I write when I am not driving but traveling with someone, in a car. I write everywhere, all the time. Right now I've been writing a new novel, so I was writing in the plane, and I'm writing a little bit in the hotel. Last year I went to Vienna, and I was finishing my novel, the one that I just published, and I say, I don't care if Vienna is one of the most beautiful cities in the world, it's outside, I have to finish this novel. Wow. And I was like a monk. I only went to the dinners at night, where I met very interesting writers, but I was obsessed with my novel. Wow. This reminds me of a scene in a movie, Rebel in the Rye. I don't know if you know this movie. It's about Salinger's life, and one of the questions in the movie from his creative writing teacher was if you would know that none of your works would ever be printed, would ever be published, would you still want to be a writer? Yes, without any doubt. I wrote book after book, and no one publishes me. No one pay attention to me. And well, I don't mind. I'm gonna keep on writing. I don't know if someone will find them many years after and publish them. I don't know if they are worth it, but that will not stop me from writing. So sometimes I think the characters are like just whispering to me, now go here, now go there, no. I'm not schizophrenic, by the way, but it's just like it's just they like always that. said that, you know. That I'm schizophrenic? No. No, I'm not. Is that why you prefer the first person when you write? No, not always. I have written two novels in third person. Not always I choose the first person. It depends. So it's not your first choice? No, it's not my first choice. As I told you, I am committed to the story. In the novel, I think it's going to be published. It's called Salvar el Fuego. I don't know how it will be translated into Romanian. But I write first person, second person, third person, and fourth person. Fourth person? How? Yes. How is that? How come? How is that? They are texts supposedly written by inmates in a workshop inside the prison. Okay. So I invented all these texts. Most journalists thought they were real, that they were written by inmates, but no, by prisoners, but no, they were invented. I can hardly wait. So that's the fourth person. Okay. I can hardly wait to read that. As I told you, I represent a community of readers. So I was wondering, what's your relationship with your readers? Do you write with your reader in mind, or? I think the best way to respect the reader is not thinking in the reader. Okay. Because in that way you betray a group of readers. Okay? My commitment is with the story. I will repeat that once and again and again. And I discovered when
have from a very early age, that you write for your own species, for your own tribe. You don't know who your species are. You hope it's a large group in that tribe you write to, but you never know. So if I write thinking in the reader, is which reader? Which one? So I don't think in the reader. I always committed to the story. Mm-hmm. And the most work I had in my life was in the pandemic. Mm-hmm. I won a major award in the Spanish-speaking countries called the Premio Alfaguara, which is big. It's a big thing. Mm-hmm. And you have to travel all through all the countries of Latin America, Spain, and the United States for the Spanish-speaking community. And I couldn't because it was a pandemic. But there was a woman called Valentina Traba who has a YouTube channel called Librero de Valentina, and she began having these book clubs through Zoom. Mm-hmm. And suddenly I was talking to 400 people in a book club, and people from Chile, Argentina, Ecuador, Spain, even Australia, Ireland, from all over. And there were moments I have like 10 book clubs per day. Oh my God. Do you still do that? Because we have a book club I still in do our that. community. I still do that. Okay. Yes. It's very tiring because sometimes they ask you about a book you wrote years ago, and it's like, I don't even remember. No? Yeah, I'm sure you don't. Well, yeah, because you don't know them by heart. Yeah. This book, for example, I wrote it when I was 24, 25 years old. Really? Yeah, I was very young when I wrote this book, so sometimes I don't remember what I say. Do you reread them? No. Never ever? They republished this, and I wrote a new short story, and my son found a book that I thought it was lost. Okay. And I took a short story from that book, because I wrote like 4 or 5 short story books, very bad. This was the only one that is more or less. Do you have books that you don't like? Mine? Yours, yeah. Because I spoke to an author the other day, and she was like, I'm writing books that I like, and I'm writing books that I don't like that much. And I was wondering, is that possible for a writer not to like his work? I'm going to be just in the middle. It's not that I like them, it's not that I don't like them. Okay. It's what I can do at that age, because we are several people live inside us. Yeah, that's true. The one who wrote this book has a long hair, curly hair up to here, and now. But as I said, you're still sexy. That's okay. Oh, thank you. No, but you know something. It's different people who write a book. So how can I judge the man who wrote that book now that I am this age? Mm-hmm. You know, I was 25. That was 4 years ago. I cannot judge. So that's the book that I could write at that age. So it's impossible to like it or not like it. It just that's who I was. Yeah, you just reminded me of one of Salman Rushdie's interviews, and he was reading one of his first essays, and he was like, I don't even know what I wanted to say here. He's like, it was like 40 years ago. He was a completely different person. Would you do anything different now? No, but it's different is what I'm writing right now. That's what it's make it different. And you know, we writers, we live a kind of panicked that the gallon of ink will run out, you know. And we only have a gallon of ink, so we have to choose very wisely. Where are we gonna use that gallon of ink? I have a personal curiosity about the savage, because I like wolves. Why did you choose a wolf as a symbol for? I have no idea.
You have no idea? I was going to invent a legend Okay. with a wolf, and suddenly the legend become another story. But it just came from out of the blue. All of the story came out of the blue. I think you're blessed. It came out of the blue. So the wolf came out of the blue. I was hunting in New Zealand. It was snowing, and suddenly I began thinking, well, I will tell the story. I was there, so I will tell the story of snow and the guy, a little legend. I was going to invent a legend, but suddenly the legend became Huge. Huge. And took a good part of the book. As I remember correctly, you teach creative writing? I used to teach. You used to teach. How do you teach the unteachable, basically? No, I don't teach creative writing. I just give tips that have worked for me. Okay, like? It depends if it's gonna be cinema or novels. But when I was teaching in the university, I asked my students to copy the style of several authors. Write a story like if you were Borges or Rulfo or Garcia Marquez, and try to be as exact as, try to write like them. Okay. So they were copying the style, but in the back, they were having their own style. At the end of the course, they were reading the original stories without putting their name, and everyone knew who was writing it because of the style. So they discovered their style, and in the end of the semester, they have 10 short stories. They have a book. So copying another authors, they discover their own style and their own subjects, voice. Yeah. their own voice. So that's something I did and worked out. You also have this distinctive, voice tone, and it's really, really cinematic. Do you have a movie in mind when you're writing? No. I think that there's zero influence of cinema in my books. There's a lot of influence of my books in my cinema. Okay. I think these are really difficult books to make into a film, because everything is happening inside. Everything it's an inside. So you write differently for books and for film? I understand that when I write from films, they're going to become a film. Okay. But for me, both are literature. Okay. And when I try, for example, with Havel, the 21 grams, or the 3 burials of the burning plane, or Amores Perros, is to bring the essence of the novel kind of writing to cinema, and not cinema to my novels. I'm not going to keep you because I know you're really, really tired and you have a full day, and Bianca is here watching the clock and she's like 30 minutes and already 37. Sorry. Thank you so much for being here. I just need to put this on camera because I just said that before. Every girl on my team wanted me to ask you if Brad Pitt is such a handsome man as he seems, but I'm going to disappoint you and tell you that you're much sexier and much handsome. And thank you so much to bring your beauty here. I must tell you something about Brad Pitt that little people know. Just he for has us. impeccable taste as an architect. Really? Yeah, he has a very profound sense of architecture. And when Hurricane Katrina, he got involved in housing for the people who lost their houses. And he's a guy who is impeccable taste in talking about architecture. And also he has an impeccable taste choosing films as a producer. He won the Oscar as producer with Moonlight, and he won the Oscar with 12 Years a Slave, and he was a producer of The Departed. So... Well, but it's not about him now. It's about you and your work, and we're really grateful to have you here and your work. And maybe, I don't know, a small message for our community would be great.
We are called Reading School. Maybe a few words for them. Well, I must tell you that I feel privileged, absolutely privileged to be read in another country, in another language. I cannot, it's very meaningful for a writer to be translated, and I feel extremely honored to be read in Romania. You cannot know how honored, and I am, how honored I feel that I was invited to the Transylvania Book Fair. It's, something, when you write a book, you never know where it's going to take you. Mm-hmm. And if it's a boat, it's a ship that takes me to Romania, to Romanian readers, it's worth writing it. Yeah. You know what just came up to me? Today is International Translations Day. Really? Yeah, it really is. So, I mean, it's a really nice way to celebrate this. No, and you know something, translators are co-authors of a book. I want to acknowledge the importance of all the people that works in a book, the publishers, the persons who, the public relations persons, the guy who takes the book to the libraries, the librarians. But translators are very important. Without a good translator, my books will be a mess. Yeah, that's true. Fortunately, you were lucky to have one of the best translators for your book. Thank you so much, Guillermo Arriaga. Mulțumesc tare mult, Bianca. Mulțumim tare, tare mult Festivalului de Carte Transilvania și lui Tavi pentru că a avut răbdare cu noi astăzi și ne vedem tura viitoare. Nici nu știu cu cine pentru că toate gândurile mele s-au dus all over the place. I am actually extremely grateful to have you here today, and thank you so much for making time to be here.